कॉलेज सॉल्ट लेक सिटी युटा राज्य युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यांच्या सहाय्याने आज आपल्या सत्यतीर्थ लक्ष्मी शास्त्री जोशी विद्यालय अशोक जोशी सभागृहामध्ये आयोजित या कार्यशाळेसाठी मी संस्थेतर्फे आयोजित केलेल्या या कार्यशाळेकरिता संस्थेमार्फत आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. अशा पद्धतीची कार्यशाळा बनवण्याचा उपक्रम होता 3 वर्षापासून आमच्या मनात होता. कारण 3 वर्षाला आपण पाहत आहे की ह्या वेस्टमिस्टर कॉलेजमधून अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थी प्रत्येक वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपल्या तत्वज्ञान विद्यालयामध्ये येतात, काही प्रोजेक्ट राबवतात. प्रोजेक्ट हे राबवले जातात ते विद्यार्थ्यांकरिता राबवले जातात आणि शिक्षकांना मात्र फक्त इंग्रजीच्या शिक्षकांना मात्र त्या परदेशी शिक्षकांबरोबर कोऑर्डिनेशन करायचं किंवा कम्युनिकेशन करायचं संधी मिळते त्यांना आणि आपल्या शाळेचे इतर शिक्षक त्याच्यापासून वंचित राहतात असं मला वाटतं. कारण त्याच्याकडे शिकवणं शिकवतं, समजून घेणे शिकवतं, पण प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड असतं. माफ करा, मला थोडेसे इंग्रजी शब्दांचा आधार घ्यावा लागला आहे कारण त्या शब्दांना मराठीमध्ये काय म्हणतात मग मला थोडं अडचणीचं आहे. मी अपेक्षा व्यक्त करतो की ज्या शाळेला पत्र पाठवून 40 शिक्षक आमंत्रित केलेले ते सर्व इथं आज हजर आहेत. त्या पद्धतीनं आपल्या शाही शाखेवरचे काही इंग्लिश मिडियमचे होते, शिवाजी इंग्लिश मिडियम सुरू आणि तलाव वाणिज्य विद्यालयाचे कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये काही शिक्षक सुद्धा आज आपल्या कार्यशाळेला उपस्थित आहेत. कारण ते सुद्धा काही डीएड आहेत, काही डीएड आहेत. एक आपल्याला जाणवलं असेल की या शिक्षकांची निवड करताना आम्हाला फार अडचण निर्माण झाली. कारण नेमकं कुणाला बोलवायचं, कुणाला नाही बोलवायचं हा एक मोठा प्रश्न होता. आपल्या पुढे आम्ही काही निकष मांडले. कार्यशाळेसाठी बोलावणारा शिक्षक हा कमीत कमी एक उत्पन्न असावा, जेणेकरून त्याला या कार्यशाळेचा फायदा त्याच्या भावी अध्यापनामध्ये शेवटपर्यंत करता येईल. परंतु काही बाबतीत आम्हाला असं जाणवलं की मॅथ्स आणि सायन्सचे टीचर्स जे आहेत पुढे सांगतात ते आपले बरेचसे सिनियर आहेत. मग काही सिनियर शिक्षक सुद्धा तुम्हाला इथे दिसतील. शिक्षकांची निवड करताना कुठलाही शिक्षक हा कायमस्वरूपीचा शिक्षक किंवा उपशिक्षकच आहे ही आठवण केली नाही. आपण पाहाल काही उपशिक्षक आहेत, काही शिक्षण सेवक आहेत, काही मानधनावर काम करतात. त्यामुळं ज्या शिक्षकांना ह्या कार्यशाळेचा जास्तीत जास्त फायदा होईल त्या दृष्टिकोनाचे शिक्षक निवडले गेले. आपण पाहाल की मराठी आणि हिंदी भाषेचे शिक्षक आपल्या कार्यशाळेत नाही, कारण या दोन्ही भाषांचा अमेरिकेतल्या लोकांची त्यांचा काही गंध नाही. आपल्याकडं या कार्यशाळेमध्ये उपस्थित असलेले शिक्षक इंग्रजी, समाजशास्त्र, गणित आणि विज्ञान याच शिकवतात या भाषेचे. त्यामध्ये काही डीएड शिक्षक सुद्धा आहेत. डीएड शिक्षकांची निवड कशी करायची हा सुद्धा आमच्या पुढे प्रश्न. डीएड शिक्षकांची निवडलेले जे समाजशास्त्र शिकवतात, डीएड असे शिक्षक निवडले जे इंग्रजी शिकवतात. मला एक परत दिली तर बरं थोडं शेअर करा. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जर का बघा टीचर्स पहिल्या पाहणार टीचर्स ग्रुप केलेले. इंग्लिशचे 2 ग्रुप ए बी, मॅथ्सचे ए बी, सायन्स ए बी, सोशल सायन्स ए बी. तुम्हाला तुमचा ग्रुप लक्षात आला आहे. कोण इंग्लिश ए मध्ये असेल, कोण बी मध्ये असेल, कोण मॅथ ए बी मध्ये असेल. तुमचे ग्रुप साधारण तुमच्या लक्षात येतील. दुसरं भाग आपण बघितलं तर त्यांना त्यांच्या प्रिलिमिनरी स्कूलमध्ये म्हणजे एलिमेंटरी स्कूल, त्यांच्याकडे एलिमेंटरी स्कूल याला
4वी ते 7वीला एलिमेंटरी स्कूल म्हणतात त्याला थोडं बहुत आपण प्राथमिक म्हणून किंवा प्राथमिक उच्च प्राथमिक तर तिथल्या एका मुलीने दिलेला हा निबंध आहे. काय त्या मुलीचं नाव नाताशा तिने लिहिलेले माय ग्रँडमा अँड ग्रँडपा म्हणजे आजी आणि आजोबा. ग्रँडचा शब्द असतो ती आले मान करण्याची मेजरिंग होतं ते चालतं. ग्रँडपा त्यांच्याकडं शब्दामध्ये 4 अल्फाबेटचा उच्चार केला जात नाही. नेमकं त्या मुलीनं तो अल्फाबेट काढलेला आहे. तुमच्या लक्षात आलं? My grandma and grandpa lived in a big house. And there's a swimming pool. आपण पूल म्हणतो POOL तिथं पोल म्हणतो स्विमिंग पूल म्हणजे त्याचा उच्चार म्हणजे उच्चाराप्रमाणे अर्थात देवनागरीमध्ये आपण असं करू शकतो उच्चाराप्रमाणेच शब्द येतो पण इंग्लिशमध्ये मात्र तसं नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्लिश शिकवताना ज्या प्राथमिक अडचणी येतात ते शिक्षक तुम्हाला एलिमेंटरी एज्युकेशन देताना काय पद्धतीचे एज्युकेशन किंवा तिचे ट्रिक्स अँड गिमिक्स काय ते तुम्हाला शिकवणार. पुढे दिलेलं माय ग्रँडमा अँड ग्रँडपा देयर इज अ बिग हाऊस अँड देयर इज अ स्विमिंग पूल इन द बॅकयार्ड. बॅकयार्ड म्हणजे मागचा. बॅकयार्डचं स्पेलिंग तुम्ही होऊ शकता. आय ऑलवेज स्विम in it. It's fun because she has a lot of stuff to it. There is some, the first time I get there, I'm hungry, grandma and my grandpa, and jump in the pool. काही प्रोफेसर त्या ओव्हरहेड प्रोजेक्टरचे जाऊन तुमचं मार्गदर्शन करणार कारण तिथं सुद्धा एक माईक लावलेलं तुम्हाला दिसेल. तर काही शिक्षक तुम्हाला स्क्रीनवर स्लाइड्सवर किंवा तिथं लिखाण करून तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न. अतिशय डेडिकेटेड ग्रुप आहे कारण ज्या इंग्लिश टीचरला गेले 3-4 दिवसामध्ये अनुभव आला असेल की वर्गात जातात 20-22 विद्यार्थ्यांचे ग्रुप करतात आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व कसं मिळवावं किंवा प्रोजेक्टद्वारे अध्ययन कसं करायचं हे तुम्हाला शिकवलं. हे इंग्लिशच्या टीचर्सला अनुभव आहे कारण हे पण करत असतो त्याला प्रोफेसर एमरिटस म्हणून एक डिग्री दिली जाते. ती प्रोफेसर एमरिटस आहे ती इथं 3 महिने राहणार आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये ती येणार आहे. प्रत्येक शाळेच्या शिक्षकांना ती शिकवणार आहे. जे आज या कार्यशाळेमध्ये होणार आहे तो तिच्या 3 महिन्याच्या उपक्रमांचा सार. एक मुलीचं मला उल्लेखच वाटते त्या ग्रुपमध्ये मेलोडी म्हणून नावाची मुलगी मेलोडी ती भारतात आहे आणि 18 केला नवऱ्याला सुद्धा व्यवस्थित त्यामुळे तर त्या मुलीची 23व्या वर्षी तिच्या रिसर्चची राष्ट्रीय पातळीवर प्रगती केली आणि ती स्वतः एक टीचर आहे एलिमेंटरी ग्रेडमध्ये आणि लवकरच अशा सरकारचं मला एवढं वाटतं की जुन्या शिक्षकांच्या गुणांना वाव दिला जातो. आपल्याकडे मात्र तसं नाही. आपल्याकडे 25 वर्ष सर्व्हिस करायला मग कुठेतरी त्याला पुरस्कार मिळतो कुठेतरी त्याला राज्य पातळीवर त्याचं नशीब चांगलं असेल तर त्याला तो पाठिंबा आला असेल त्याला राष्ट्रपती का राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतो. अशी परिस्थिती त्या मुलीला आवर्जून भेटत नाही की येतच पडायचं सगळे. एक दुसरी गोष्ट सांगायची आपल्या सर्वांना नोटीस नोटीसमध्ये कार्यशाळा काय पद्धतीची असणार आहे आणि किती तासाचं पर्यवेक्षक कोण असतील किंवा मार्गशिक्षक उपशिक्षक शिक्षण सेवक मांडणावर शिक्षक कोण असतील त्यांना काही बोलायचा असेल प्रश्न असतील कृपा करून कार्यशाळा चालू झाल्यानंतर ते शक्य होणार नाही. कोणाला प्रश्न असतील कारण मी कार्यशाळेचं सामान तुम्हाला व्हॉट्सअपला दिलेलं आहे कदाचित तुम्ही नोंदणी करावी असेल त्याच्याबद्दल आणि तुम्हाला काय प्रश्न आहेत?
मी जेव्हा पहिले चांगला मी जेव्हा सुरुवातीला ग्रुप केले होते, आता 8 ग्रुप केले, पूर्ण 10 ग्रुप केले होते. 10 ग्रुप केले होते त्या प्रत्येक ग्रुपमध्ये आता जसे 5 आहेत तसे 40 शिक्षक होते, पण ते ग्रुप 4 शिक्षक आहेत. त्या 4 ग्रुपमध्ये मी सायन्स, मॅथ्स, सोशल सायन्स आणि इंग्लिश शिक्षक घेतले, जेणेकरून समन्वय साधण्यासाठी नक्की जे सोशल सायन्सचे टीचर विचारायचे सादरीकरण करण्यासाठी इंग्लिश शिक्षकाची सहायता घेतली. जेव्हा प्रश्न मांडला हा मी विचार केला होता, त्या पद्धतीने आम्ही ग्रुप सुद्धा बनवला. पण त्या प्राध्यापकाचं म्हणणं होतं असं नको, आम्हाला इंग्लिशसाठी ग्रुप वेगळा का, सायन्ससाठी वेगळा का, असं ते कारण कदाचित त्यांच्याकडे मटेरियल त्या पद्धतीचं त्याचं आहे. त्यामुळे बीएडचे सुद्धा काही शिक्षक बोलवले मुद्दाम की इंग्लिश वगैरे घेणारे ज्यावेळेस मोबाईल वगैरे त्यांना त्यासाठी बोलवले की लोअर क्लासेसमधले असले तर ते इंग्लिश घेतात म्हणून असे काही शिक्षक घेतले. आमच्या कॉलेजमध्ये ते शिंदे मॅडम ते काही मॅडम त्यांना बोलतात ते इंग्लिश घेतो म्हणून, कारण असं कुठेतरी समन्वय साधण्यासाठी का इंग्लिश मिडियमचे आमचे 3 टीचर बोलवले, त्यासाठी आम्ही ते पद्धतीने असं केले. अजून काय शंका आहे का? नाही, मी तसं म्हणलं ते मी त्यांना एक गोष्ट सांगितली की तुम्ही जे बोलताय ते स्पष्ट आणि हळू आणि कमी शब्दाच्या सेंटेन्समध्ये ठीक आहे. शिवाजी कॉलेज माझा एक्सपिरियन्स असा की 5वीची 7वीची मुलं त्यांना नाही पुढे घेऊ शकत, पण इतकं सुंदर बोलतात तेही समजून थोडं ऍडजस्ट करतात, अगदी व्यवस्थित चालतं. 5वी 7वीच्या तर एक्सपिरियन्स टीचर तसंच नाही काय जे शब्द तुम्ही सांगताय मला मराठी सुद्धा नाही, पण ते शब्द मला इंग्लिशमध्ये समजतात, माझी सुद्धा होती अडचण. पण कसं आहे की अख्ख्या संस्थेमध्ये जे कोण इंग्रजीची सगळे बोलतो ठीक आहे. हां 5 मिनिटात तुम्ही लेखन साहित्य कांदा असेल तर जे तुम्ही 7-8 शब्द सांगितले त्या पद्धतीनं तुम्ही मांडणी करा. आणि लेखन साहित्य आणायचं कारण की असं होतं की आपला उच्चार त्यांना समजत नाही. आपण बोलत असलेला शब्द ते समजत असलेले शब्द ते वेगवेगळे असतात. असा प्रसंग जर का होत असेल तर कागदावर लिहून शब्द ते आम्हाला येणार. माझं नंतर चौधरी सर तुम्हाला ते सगळं सांगते. अजून कोणाला काय सांगतात आणि सोशल सायन्सचा पहिला ग्रुप आहे तर ज्यावेळेस मुलाची आणि ग्रुप वाढताना असं मुद्दाम केले की प्रत्येक ग्रुपमध्ये एकतरी सांगायचं आणि प्रत्येकानं कार्यशाळा चालू असताना थोडंसं इझी राहा. काय तुमच्या कोण बोलत नाही, कॅमेरा पण करायचं मागे थोडंसं काय अति दबाव तुम्हाला मारून बसला असं काय
तुमचा ग्रुप जेव्हा पहिल्या सत्रापर्यंत खाली येईल तेव्हा तुम्ही तुमच्या ग्रुप अनुसार बसा. त्या ग्रुपमध्ये ते 2 प्राध्यापक सुद्धा तुमच्यामध्ये बसतात. म्हणजे हे चालू जेव्हा होईल तर पहिल्या जो आहे ते अमेरिकन कॉलेजवरती असं नाही, त्यामध्ये स्टेज वाटतो, त्यामध्ये स्टेजची सिस्टम नाही. आम्ही खालीच बसतो, ज्याला उद्याचं बाकी सगळ्या खाली बसतो. त्यामुळं वर्ण जेव्हा तुम्ही या म्हणजे शेवटच्या रांगेला बसतो, मधल्या रांगेला बसतो, तर तुम्ही 5 जण आणि तुमच्या बरोबर ते 2 प्राध्यापक अशा पद्धतीने बसतात. त्यांचं कारण असं आहे की प्रोजेक्शनवर चालू असताना एखाद्या शिक्षकाला समजलं नाही तर हळूच ते प्राध्यापकाला शरीरात विचारू शकतो. म्हणून त्यांनाच हा विचार मांडला की आम्ही असं असं बोलतो. थँक्यू. बऱ्याच होतं की कोर एलिमेंट्स सांगावे लागतात की आपल्या प्रत्येक लेसन जेव्हा आपण प्लॅन करतो तर गावाभूत घटक येतातच. तर त्याच्याशिवाय आपलं लेसन काय येतात, तो लेसन प्लॅन केला तर व्हॅल्यू कुठला होता, मूल्य कुठलं होतं, गावाभूत घटक कोर एलिमेंट्स काय होते. तर एक 10 कोर एलिमेंट्स आपण नॉर्मली प्लॅन करत असतो. तिथं कुठलंही एक त्या लेसनला आपण फिट बसतं. काही कोर एलिमेंट्स मी लिस्ट केलेली आहे त्याची. तर त्याच्यामध्ये इक्वालिटी बिटवीन मॅन अँड वुमन किंवा सेक्स इक्वालिटी असा एक शब्द वापरला जातो त्याच्यात. तर तो एक आहे. इन्कल्केशन ऑफ सायंटिफिक ॲटिट्यूड. काही लेसन्स असे असतात आपल्या टीचिंगमध्ये ज्याच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन राहावा लागतो. इन्कल्केशन ऑफ सायंटिफिक ॲटिट्यूड किंवा टेम्पर असा कुठलाही एक शब्द वापरू शकतो. बरेचसे लेसन आपल्या भारतीय इतिहासासंदर्भात फ्रीडम फाईट विषयी असतात. द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मुवमेंट, जे भारतीय फ्रीडम फाईट झालं किंवा स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी तो कुठला तरी एखाद्या एलिमेंट एखाद्या लेसनमध्ये येतो. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन्स, राज्यघटनातल्या ज्या काही गोष्टी आपल्याला ऑब्लिगेशन्स त्या पाळल्याच पाहिजेत आपण, याच्या संदर्भात काही लेसन्स असतात ते आपल्या लेसन्समध्ये येतात. कंटेंट इसेन्शियल टू नर्चर नॅशनल आयडेंटिटी, अशा काही कंटेंट्स लेसन्समध्ये एखाद्या पॅसेजमध्ये येतील की जी आपल्या राष्ट्राची ओळख देतात, कल्चरल हेरिटेजेस असतात वगैरे. तो एक मुद्दा तुम्ही डिस्कस करत असताना आमच्या टीचिंगमध्ये ह्या गोष्टी येतात, हे सांगू शकता. इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज, अनेक लेसन्स असे असतात जे भारतातल्या अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्या स्थळांना आपण भेटी देतो. आग्रा असेल, ताजमहालचा संबंध किंवा वाईल्ड लाईफ सँच्युरीचे लेसन्स असतात. तर त्याच्यामध्ये इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज कुठली आहे हा एक गावाभूत घटक त्याच्यात येतो. तर ते त्यांना आपण सांगू शकतो की हे आमच्या लेसन्समध्ये आम्ही इन्क्लूड करतो. रिमूव्हल ऑफ सोशल बॅरियर्स, अनेक कास्टिझम आहे किंवा रिलिजन्स मुळे येणारे प्रॉब्लेम्स आहेत ते असू नये अशा लेसन्स आपल्या टीचिंगमध्ये प्रत्येक विषयामध्ये कुठे असतात. तर ते गावाभूत घटक आम्ही इन्क्लूड करतो. त्याला तो शब्द आहे रिमूव्हल ऑफ सोशल बॅरियर्स म्हणून. आणि ऑब्झर्वन्स ऑफ स्मॉल फॅमिली नॉर्म्स, की सिन्स इट्स अ पॉप्युलेटेड कंट्री किंवा आपलं पॉप्युलेशन खूप मोठं आहे तर स्मॉल फॅमिलीच्या नॉर्म्स काय असतात, त्याचे फायदे तोटे काय असतात, याचं इन्कल्केशन त्या व्हॅल्यूज आम्ही मुलांना आमच्या सांगतो. असे हे 10 गावाभूत घटक मी रिपीट वाटल्यास करतो आणखीन एकदा, आणि ते त्यांच्याशी डिस्कस व्हावे. पहिल्या मुद्द्यासाठी की इक्वॅलिटी बिटवीन मॅन अँड वुमन, इन्कल्केशन ऑफ सायंटिफिक टेम्पर, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मुवमेंट, constitutional obligations, content essential to nurture national identity, India's common cultural heritage, equality of sexes, removal of social barriers, observance of small family norms. तर अशा पद्धतीचे गावाभूत घटक मला वाटते सगळ्यांना त्यांच्याशी बोलायला लागतील. मॅथ्समध्ये आय डोंट हॅव मच, आणि याच्यातून आम्ही मुलांना मूल्य शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या गोष्टी या गावाभूत घटक कोर एलिमेंट्स आणि मूल्यांमधलं त्यांच्याशी डिस्कशन होणार. वेल डिस्कशन सरांनी सांगितलं असतं की 45 मिनिट्स असतील तर या गोष्टी त्याच्यात याव्यात. व्हॉट आर गोल्स फॉर युअर स्टुडंट्स, हा जर सेकंड मुद्दा पाहिला तर आपला अगदी आपल्याला जे महत्त्वाचं सांगितलेलं गेलं की टू फाइंड
जर स्तरवर आणायचा त्याची टेक्निक तुम्हाला कळलं तर त्याचा फायदा मुलांना होणार आहे. मुलांना फायदा झाला की मुलं शाळेच्या लवकिकात संस्थेच्या लवकिकात भर घालणार आहे. हा आमचा स्वार्थ आहे. त्यात तुम्हाला चांगलं शिकायला हा तुमचा स्वार्थ आहे, मुलं वरती चांगलं वरच्या स्तरात हा आमचा स्वार्थ आहे. अशा सगळ्या स्वार्थाच्या पोटी आम्ही हा उपक्रम लावलेला आहे, राबवायचा निर्णय घेतलेला आहे. हे सगळे आपल्याला केवळ अशा मुळे शिकायचं अशा नंतर देणगीतून थांबवलेले. तर ते मला म्हणले what we see that students in the sanstha are afflicted. त्यांच्या वरती आणायचे त्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचा स्वीकार की हा त्यांनी मला स्वीकारलं. तेव्हा आपल्या त्यातून फार आपलं भाग्य समजायचं. तुम्हालाही शिकायला मिळालं असं चांगल्या लोकांच्या तुम्ही ते चांगलं शिकून घ्या आणि ह्याचा जरूर फायदा घ्या. आणि तो फायदा आपण मुलांना कसा देतो त्या पद्धतीने तुम्ही ते वापरत आणा. ते परत माझी मला ते विचार तुम्हाला सांगतात. Teacher workshop. I just want to begin with an observation that I've been making. Whenever I'm in the United States and I'm in a place where there are a lot of people, like see a football stadium full of people or a highway that's a road that's full of people, I always think to myself, what a huge project it is for a nation to do a great job of educating its people. Sorry, काही मार्गदर्शन करणार आहे. तर वाई आणि वेस्टमिन्स्टर कॉलेजच्या वर्कशॉपमध्ये आपण जे एकत्र आहोत तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतात. आणि I think you said something about this game and I couldn't get it. Yeah, whenever I'm in a situation in the United States where I'm surrounded by lots and lots of people, काही वेळेला अशी परिस्थिती अमेरिकेमध्ये होते की त्या अनेक लोकांनी त्यांच्यासमोर आसपास गर्दी केलेली असते. I always think about what a huge job it is for a nation to do everything it can to educate its citizens. आणि जर हे शिक्षण सगळ्यांना मिळालं तर खरंच सगळेजण चांगले जीवन जगू शकतात. And so that every citizen can prosper. आणि म्हणून सगळे जे नागरिक आहेत त्या देशातले ते समृद्ध होऊ शकतील. So in the United States we have 320 about million people. आणि जवळजवळ 3.5 हजार मिलियन अशा संख्येनं स्टुडंट्स people 1.3 billion people. आणि 1.3 जवळजवळ 35 अब्ज एवढी संख्या भारतामध्ये आहे लोकांची. So we've been thinking about the massive project you have of educating your citizens. So many. भारतापुढं एवढ्या सगळ्या नागरिकांना सुशिक्षित करणं, त्यांना शिक्षण देणं हे खूप मोठं काम आहे. And we from the United States who are here today have tremendous respect for each of you. आम्ही जे अमेरिकेतून सगळे मेंबर्स इथं आलेलो आहोत, तुमचा आम्हाला सर्वांना खूप मोठा आदर आहे. Who have dedicated your life to this critically important project of educating your people. आणि तुम्ही सर्वजण शिक्षण क्षेत्रात अतिशय मोठं काम करत आहात आणि तुम्ही स्वतःला या क्षेत्रासाठी झोकून दिलेलं आहे, ही एक चांगली गोष्ट आहे. The exciting thing about today आजची जी आपण खरं काही गोष्टी पाहणार आहोत आणि एक एक्साइटिंग गोष्ट जी आजची आहे ती त्या सांगताय is that everybody in this room या हॉलमध्ये अशोक जोशी हॉलमध्ये जे सगळे जमा आहात shares this common desire for education. शिक्षणासाठी जे तुमचे विचार आहेत ते सगळ्यांनी प्रकट करावे. So we want to thank Lalit and his father for providing this opportunity. ॲडव्होकेट ललित चव्हाण साहेब आणि तात्यांनी जी संधी आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याच्यासाठी ते सगळेजण आभार मानतात त्यांचे.
to have a cross-cultural exchange of ideas on teaching. आणि शिक्षण क्षेत्रातल्या ज्या संकल्पना आहेत, कल्पना आहेत, त्यांचं एक्सचेंज जे आपण करतोय ही एक चांगली गोष्ट आहे. In a few minutes, you'll all be going into classrooms with some of the people who came from the United States. They've been preparing for a long time for this opportunity, and I wanted to introduce each of them to you. So we'll start down there. We'll start here. Chair of the committee for this whole project is Dr. David Stokes. आणि आजच्या वर्कशॉपसाठी चर्चासत्रासाठी इथं जे त्यांची लोक जमा झालेले आहेत प्रोफेसर्स त्यातले डेव्हिड स्टोक हे समोर आहेत. And then next is Shelby Love, who's studying to be a teacher. Shelby आहे जी शिक्षिका आहे. And then Jenny DeMello, who's a special educator, works with students with special needs. Her name is Jackie White. Jackie White. Jackie White आपल्यासमोर होत्या. A special educator. एक खास शिक्षण तज्ञ म्हणून ते इथं आलेले आहेत. And next is Jack, who is a citizen of India and he studies at Westminster College in Salt Lake City, Utah. प्रतीक रघु हा भारतीयच आहे आणि सॉल्ट लेक सिटी वेस्टमिन्स्टर मध्ये तो अभ्यास करतो. And then next we have Dr. Carolyn Jenkins. Carolyn is a professor from Westminster College and she's taught science methods. कॅलिन ज्या आहेत त्या वेस्टमिन्स्टर कॉलेजमध्ये प्रोफेसर आहेत ज्या लॉरेट पूर्वी सरांनी उच्चार केला होता त्यांचा त्या स्वतः त्या आहेत आणि सायन्स मॅथ्सच्या मेथड्स त्या वेस्टमिन्स्टरला शिकवतात. And special education. आणि जे खास शिक्षण काही मुलांना दिलं जातं स्पेशल विद्यार्थी जे असतात अपंग वगैरे या मुलांसाठीचा मार्गदर्शन त्या करत असतात. And Carolyn will be here for 3 months. So after today, after we all go back in about a week, Carolyn will still be here to work with you in the future. आणि भविष्यामध्ये कॅलिन पूर्ण 3 महिने भारतात आपल्या बरोबर राहणार आहे आणि या संदर्भातच ते आपल्या बरोबर कामही करणार आहे. And then next we have Sandy Crow. Sandy Crow म्हणून आहे. Sandy is a student at Westminster College and she's almost finished with her program to become an elementary educator. आणि सँडीनं त्यांचा जो शिक्षण बांधण्याचा जो कोर्स आहे तो ऑलमोस्ट पूर्ण केलेला आहे. काही दिवसातच तो पूर्ण होईल आणि ते चांगले टीचर होईल. And then Corinne Ryman, and Corinne is also studying to be an elementary educator. Corinne या आपल्या समोर आता होत्या त्याही एक विद्यार्थी आहेत शिक्षण घेत आहेत टीचर ट्रेनिंगचं आणि त्याही चांगल्या टीचर भविष्यात बनतील. Then we have Ann Wilkins, and Ann is going to be an elementary educator. Ann Wilkins. Al Wilkins आहेत आणि त्याही तिथे विद्यार्थी म्हणून आहेत आणि शिक्षण घेत आहेत. And then we have Ryan Francis, who is the husband of Melody, so Melody might want to stand up too. And Melody is a graduate of Westminster College, both bachelor's program and master's program, and she is a 4th grade teacher in Salt Lake City, Utah. मेलडी आपल्यासमोर उभी होती. तिनं टीचिंगचा पूर्ण कोर्स कंप्लीट केलेला आहे आणि ती ऑलरेडी एक शिक्षिका आहे आणि चांगलं शिक्षण क्षेत्रात काम करत आहे. त्यांचे पती रायन त्यांच्या बरोबर आले. सरांनी मगाशी त्यांचा उल्लेख केला होता की त्यांना यायला संधी नव्हती परंतु त्यांनी भारतात यायचं ठरवलंच होतं आणि स्वतःच्या पतींना बरोबर ते घेऊन आले. Okay, thank you. We just one more comment here. We've learned a lot about what's going on in India since we've been here in a short time, but we want to learn a lot more from you this afternoon. So, for example, Santosh told me on the ride from Mumbai to here the other day that you don't have standardized tests. ज्या भारतात काही ज्या शिक्षण क्षेत्रातले बदल होत आहेत आम्ही पूर्वी एक मुंबईवरून एअरपोर्टवरून आणताना आमची थोडीशी चर्चा झाली होती की आता परीक्षा घेणं भारतात अलीकडच्या काळामध्ये बंद केलेलं आहे किंवा त्याची संख्या कमी केलेली आहे. So no standardized tests until after 8th grade. 8th standard. 8वी पर्यंत आपल्याकडे अशा स्पेसिफिक परीक्षाच घ्याव्यात आणि मुलांना त्या पद्धतीने मार्किंग करावं प्रोग्रेस कार्ड घरपर्यंत पाठवायचे अशा सिस्टम्स अलीकडे आपल्याकडे बंद होत आहेत. So this is just one example of the kinds of things we have to learn
from you that we would love to see in the United States. अशा पद्धतीच्या जे काही बदल भारतामध्ये होत आहे असे हे बदल त्यांना खरं युनायटेड स्टेट्समध्ये अमेरिकेमध्ये पाहायला मिळतील आणि त्यात आपल्याकडून त्यांना शिकायला मिळेल ते आवडीचं आहे. So the way we've planned this workshop is we'll spend about 45 minutes. पहिला जो पार्ट असणार आहे हा 45 मिनिटांचा असणार आहे पहिला सेशन आपला. In classrooms, in small groups, about 4 or 5 of the teachers will be with some of our students. त्यांचे जे विद्यार्थी आहेत शिक्षक आलेले आहेत आपल्याला मार्गदर्शनासाठी आणि प्रत्येक ग्रुपमध्ये 5 विषय शिक्षक आणि त्यांचा एक सेपरेट ग्रुप वरती गेल्यानंतर एका वर्गामध्ये बसेल. And then after those 45 minutes, we'll have a little break. 45 मिनिटाचा जेव्हा ब्रेक होतोय किंवा डिस्कशन होणार त्याच्यामध्ये 5 मिनिटाचा ब्रेक तुम्हाला मिळेल मध्ये दुसरा सेशन सुरू होणार. Then we'll all come back together here, and then for about the next 90 minutes, we will present some ideas that are used in schools in the United States. आणि तो जो 5 मिनिटाचा ब्रेक होईल पुन्हा आपण या ठिकाणी जिथे बसलोय आता त्याच ठिकाणी पुन्हा 90 मिनिटांसाठी 1.5 तासासाठी येणार आहोत आणि अमेरिकेमध्ये ज्या शिक्षण प्रणालीमध्ये संकल्पना राबवल्या जातात त्याच्याविषयी ती आपल्याला सांगायला आहे. These principles that we will be presenting sound pretty simple and basic, but they run up against some pretty big challenges. ज्या काही तत्व त्या अमेरिकेच्या शिक्षण प्रणालीचे सांगणार आहेत अगदी सोप्या वाटतील त्या पण खरं त्याच्यामध्ये बरेचसे चॅलेंजही असणार आहे. Things like not enough time, की बाबा वेळ मिळत नाही वेळेची समस्या आहे. large class sizes, साईजची वर्गाची आपल्याकडे आहे ती खूप मोठी आहे. not enough money, पैशाची कमतरता जाणवते एखादी गोष्ट व्हायची म्हणजे तर in the United States, we have some of those challenges for the principles we'll be talking about. अमेरिकेमध्ये अशीच काही समस्या त्यांच्या समोरही आहेत. And we have been listening to teachers since we've been here. काही शिक्षकांशी ते बोलतायत या समस्या त्यांच्या कानापर्यंत पण आलेल्या आहेत आणि त्यांना ऐकायला मिळाल्या. And we understand that some of those same challenges exist in India. आणि ज्या काही आता ज्या समस्यांविषयी ते बोलले या जशा अमेरिकेमध्ये त्यांना सतावत असतात त्याच्यातल्या काही भारतामध्ये आपल्याला सामोरं त्यांना जावं लागतं. So after the 90 minutes where we talk about principles, जेव्हा आपण 90 मिनिट श्रीमंत लोक तर तुम्हाला ज्ञानाचे डोस पाहिजे असं नाही ते त्यांनी एक प्रोजेक्ट करावेच लागतात आणि त्यांची इच्छा की जे डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये जाऊन ते प्रोजेक्ट बरोबर तुम्हाला शिक्षण देतात. त्याच्यासाठी त्यांनी आजूबाजूच्या गावातून खेड्यातून शेजारातून वर्गणी गोळा करून मग ती इथे आलेले आहेत. ते फार श्रीमंत असं समजू नका तेव्हा त्यांच्या ज्ञानाचा तुम्ही चांगला फायदा करून घ्या. I welcome all the guests here from Salt Lake City, and I am very thankful to you. And on behalf of my institute, I again say that these projects or these workshop like this will be continued again and again, and let my teachers in the institute get the benefit of it so they can share it with the students and they can pass on it to the students and have new tricks to uplift the standard of the students. So these things will definitely help us. आता मी मगाच्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये आपापल्या ग्रुपची नावे विनंती करतो इंग्रजीच्या पहिल्या ग्रुपने होता. तर तुम्हाला तुमचे जे शिक्षक येणार आहेत ते शिक्षक तुमच्या पुढे या. सोशल सायन्स Gracias.
Wait, and let's find out where we're going. Is there No, I didn't, because I was listening by teacher also. Okay, all English teachers, that's wonderful. Okay. All right, well, we've been given a list of questions were you given the same list? Did you have the same questions? So I guess what I'd like to do is just go through each question and have, all of you offer your thoughts, your ideas, whatever you would like to contribute to the discussion. It doesn't matter, so this is very informal, okay? So, yeah. Okay, so I guess what I'd like to know first is if you could just tell us about your teaching, the way that you teach, your style, your method, what kinds of things you like to incorporate into your teaching. So I guess we can start. Christine, tell you guys to write down. Okay. Okay, why don't you just write down, let's see, why don't you do, sorry. okay. Yeah. Okay, why don't you just write, can you tell us about your teaching? Just really small at the top. Just to start with from the previous, so the students are coming directly from the Marathi school, and we are starting them from the basic. Like they are starting from now when they are coming in school, that actually are teaching them from ABC. Means how to read, how to write ABC, then small words, two-letter words. I think means basic, all the basic things we are teaching. And that is in English. Yeah, that in English. Young ages. That's very easy. In our schools, has she finished? Or Okay. in our schools here we have English as a third language. First is the regional Marathi language. Second we have a Hindi, and third is Big group of teachers don't want to change. They don't want to try new things. They're stuck. Even in the United States. Yes. Yeah. Yes. Same There problem. are only 20 students in United States. In one classroom? The main problem is about the number of students. You teach in United States and we teach here in India that you teach just 12, 15 or 20 It just students. depends on the school. Some schools are small. Some schools, like government schools, maybe 20 to 30. 20 to 30 students. 20 to 30, yeah. But Yeah, in one class. Comparatively, our schools are very crowded. overcrowded. Yes. Students there are about 70, 75, onwards. some 80, 70. Yes. 75 In one class. 75 to 70, 80. Up to 80. So This class contains near ideal would be about 10 Yes. And then after reaching here, our arrival, then it takes here about 10 minutes to control and to take the flow. Then we have no time. Actually, government policy is great one, and if it is implemented as per the rule, then definitely it will the results will be best because its policy is very It's a nice. beneficial for Beneficial is also there. so as the students from rural areas are relative. 6 hours. We have to काय सांगायचं तुम्हाला? We can spend our time with students 11 to 6. Oh, Okay, you like to be with students? Yeah. You like to spend your time with students? Okay, good. Why do you like to do it? Whatever knowledge I have, I like to share with my students. She likes to share her knowledge.
Why do you like to teach? This profession is honestly known and Is what? honestly known. Honestly. Honest. This profession is honest? Honest. And respectful. Respectful. Okay. Are there some professions that are not honest? It's an honest profession. Honest. Respectful. Respectful. Good. Okay, and why do you like to teach? I become teacher because my father was teacher. Your My father? brother is teacher, Ah. and then I am teacher, and then I play an important role in society. Okay. Second, third, fourth. So I was trying Like to Saturday. goes up to 11 and 12. Yeah. So your primary does not go up as far. What is the timing of your school? For day. For day. It's 5 days a week, and usually 6 hours every day. The students get usually about an hour 12 for a break, half an hour for lunch, and then 2 15-minute breaks to have some break. Yeah, 8:30, never mind, at least 8:30. Elementary school usually goes from around 8:30 to about 3 p.m. Typically. High school usually starts at 7:30 in the morning and goes to 2 p.m., just shortly after 2 p.m. A lot of high school students work, so they go to work after they finish school. High school classes are a little different because the teachers are all in different disciplines, similar to you have math, you have geography, social studies. So the students go from one class to the next class, and most of those classes are 85. This is hard! Farming projects. Farming projects. This is the one subject. Farming project. Teaching methods. You guys use how you teach. How do you teach? Do you stand up here and lecture? Do you demonstrate on the board? How do you teach? Discussions and demonstrations. Demonstrations and board. All methods are used for teaching. Do you break up into small groups? No. No. All Class. All one. Okay. Just a lecture system. What about when they do? On the table. Okay. One teacher, and he will show how to make the project. And after that, all the students will see how I am doing it. And after that, they will do it. They each do it themselves, or they're in groups and do it? No groups. No groups, they do it by themselves after you show? After I show, then I will make groups. 3, 4 groups. Okay, so After they that, do it will in do it. groups. Okay. Okay, so you do break up into groups. And you said you lecture? Sometimes you're on like this. How did you grade before? I think part of the evaluation system of this Indian education policy, there is the marking system. Mark system. Mark. Yes, total percentage. We give him a percentage. Percentage. You take this percentage, 60%, 70%. 90%. Today, we don't take him percentage. We give him only grade. You get one A plus grade, B plus grade, B grade. 50. But is the grade that you give them based on a percentage of correct answers, for example? When you have a test? We take also test. Take test. Okay. Okay, you just give them a grade? Only grade. Okay, and before, the system before was you give a percentage? Percentage. For example, you are in the You are in 60th this, percentile. Okay, so they don't, it is a, no percent, yeah, okay, grading scale. And this new policy? Only grade. Only Give the grade. 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 And is this new policy? This system is in our country, in our India, the Kerala is the state of India.
Yes. In Kerala, this is the pass system used there. It has its own system. It's not countrywide. Only some state. What are the two states? So it's not standardized by all India. It's state by state. So you could say assessment is state by state driven. And we can put in parentheses. I can tell you that's well. KG to 10th standard, maths is compulsory in our education. Every student, maths is compulsory. Learn maths. To learn the subject maths. Every student learns math, yes. From first grade. First standard. First standard to 10th standard. To 10th standard. That's how it is in the United States too. Okay, any other goals for your students? Students give the skill to use maths in daily life. Skills to use math in daily life. Some of that. Daily life. Okay. So the next question is similar to the first one, but just try to पहिलीच्या आठवीपर्यंत उद्दिष्ट आहे ना व्यवहारामधलं गणित आहे तेच व्यावहारिक गणित हां व्यावहारिक गणित असते पहिल्या सगळ्या प्रास्ताविकात पहिलीच्या आठवीपर्यंत तोच दैनंदिन त्याचे जीवनात Do you speak? So we're going to pose a question and discussion. So your students are engaged in their learning. It's not just you talking. You have a balance between that. This communication students. Bipolar Communication between students and teachers. My class, or any class, there is no class income, there's single class capacity of students. Make some group. Marks and 20 marks. Okay. And those are the government gives you those tests? No, the government provides them. The government implemented only syllabus. Yes. Only Okay. syllabus. The school sets the test. School. Semester is school attend. Okay. Okay. Government requires syllabus. Got it. Books, syllabus, government. The government provides, but you, This syllabus is to be set up. Maharashtra Rajya. This why school samstha, other samstha. Again, but Dravida school samstha, other samstha. Okay. Or samstha by samstha required to syllabus and exam. So you have regional associations. Regional association. And they work with schools to set papers. Okay. Make on their own. Oh, okay. Here is from 5th to 8th standard. 5th to 8th standard. okay. Primary section. Yeah. Private session. From 3 to 4 years. Government implemented another evaluation method. Okay. For observation. Observing the student. Observation is the most important part for formative evaluation. Okay. And then we will give some projects. Then we will teach. We will ask some questions. What type answers they are given. We should use oral marks to that students. Okay. So in the lower grade, in the primary grades, it's observation. You ask questions, and First then standard to 8th standard. First to 8th standard. First standard. First standard to 8th standard. A government decided to yearly program and has to be त्याच्या कलागुण त्याचे कलागुण Personality development, first standard to 8th standard. Government decided to syllabus and books. okay, the government
free of cost. And free of cost. Government supply. Free of cost. Okay. And so evaluations for students in standards 1 to 8 have two sections, right? Formative and Formative. Okay. Government decided as to be 0 to 6 Yes. Compulsory education. 14 years. Right. 14 years. 14 years. Zero to 14 years is compulsory education by rule. Act, Indian Act 0 to 14 years by compulsory education. Act. So students By government. By the government. you give these tests, you give projects, anything else? Then you वेगळ्या भाषेत homeworks. आता दुसऱ्या प्रकारात होणार आहे. पहिल्या सत्रामध्ये प्रत्येक शिक्षकाला आपापल्या वर्गामध्ये वेगवेगळ्या अनुभव. आता त्यांना 5 मिनिटं दिली होती, त्या 5 मिनिटांमध्ये त्यांना त्यांच्या शंकेचा एकमेकांशी चर्चा केली आणि आता त्यांच्या कार्यपद्धती किंवा शिक्षण पद्धतीकडे जी वापरात येते ते आपल्याला सांगायची. तरी बहुधा हे सत्र 1.5 तासात असेल. जेव्हा ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे तेव्हा मधूनच आपल्याला कुठले तरी नवीन प्रश्न उपस्थित करणार आहे. तुमच्याबरोबर जे तुमचे शिक्षक आहेत, म्हणजे तुमच्याकडे आज तुम्ही विद्यार्थी आहात, तुमचे शिक्षक जे आहेत ते शेजारीच बसलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्याबरोबर चर्चा करून उत्तर दिलंच पाहिजे असं काही नाही. पण उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला तर अधिक चांगलं आहे. त्यामुळे आता Secondary science teachers, and it was a lot of fun, and we learned a lot. And the language, we muddled through pretty well with the language. Do you understand? No. How about just for key concepts? Like, okay, well, how about we try it without, and if it's a problem, maybe change or something along the way. We'll try. I'll try to speak slowly. Okay, so, David? Okay, yeah. Here's a great strategy. You probably already know it. If you're totally lost from not being able to understand me, just go 5. If you can hear me, if you can understand really well, that would be 0. If it's kind of in the middle, like that. And that's a strategy I use a lot, actually, in my own teaching, too, with second graders and third graders, or even at the college level. So, how is... Nothing comes up that you're not. Okay, so, we'll try. What we all just met in Lali's office, and everybody said that their conversation with you was incredible. That the things that you're doing in your system we can learn a lot from. Are you understanding what I'm saying? Yes. Not one other hand came up, probably. Okay, so we're going to try to move forward now based on what we learned from you. Does that make sense?
They're not getting it. Yeah. Okay, so what we will do is present some principles that we teach in the School of Education at Westminster College. And our students strive to use these principles in their teaching. But like I said earlier, it's not always that the system makes that easy.